measures of location. So, ano ba yung measure of location na tinatawag? So, i-discuss natin dito sa measures of location, yung about dun sa quartile, decile, and percentile. Okay, so tatlo. So, bago tayo tumungo doon, so define muna natin sila or pumunta sa computation. So, quartile, deciles, and percentiles. So, when presenting or analyzing data, it is sometimes helpful to group subjects into equal groups. For example, to create 4 equal groups, we need the values that splits the data such that 25% of the observation are in each group. So, kailangan daw natin i-divide yung kunwari, yung data natin. 'Di ba sa classroom setup, kunwari, meron activity na pinagagawa si teacher. So, hinahati natin sa kunwari, 4 groups yung klase. So, ganito din sa quartile, deciles, and percentile. So, kailangan natin split yung data into equal parts. So, the cutoff points are called quartile since, yun nga, 25% yung hati niya. So, 25, 25, 25. So, apat na 25 yon. So, it is equals to 100. So, yun ay 100%. So, yun yung quartiles. So, there are 3 of them. So, the middle one also being called the median. So, ipaliwanag natin yung quartiles on the board. So, para mas makita nyo yung mga cut-off points na sinasabi dyan. Okay? So, lagay natin yung about dun sa quartiles. So, kunwari, ito yung data natin. So, let's assume this rectangle is a data. So, hatiin daw natin into 3 parts or 4 na parts daw. So, 1. Okay, ito na yung una. Ano ba yan? 4 to 25. Okay. 4. So, let's assume that it is the 25, 25, 25. 25. So, nakabuo tayo dito ng 100%, tapos hinatin natin sa 4, which is si 25%. So, ang tawag dito ay quartiles. So, yung sinasabi na cut-off points, ito yon. 1, 2, 3. So, ang tawag dyan ay si Q1, Q2, and Q3. So, ito yung kinukuha nating quartile location na tinatawag. Okay? So, ibig sabihin, kapag pinag-uusapan natin si quartile, meron lang tayong Q1, Q2, and Q3. Okay? So, yun sa quartile. Pero hinati pa rin niya yung data into 4 parts. 4. Pero yung cutoff points, 3 lang. Next. So, may nakalimutan pala ako. So, yung gitnang cutoff points, ang tawag dyan ay, or yung si Q2 natin, si median yan sa tunay. Diba? According to dun sa definition ni median, si median is the middle part or the middle of the data set. So, nasa gitna siya ng, yung pinakagitna ng ating data kapag naka-arrange yung ating data set. Okay? So, yun yung median, yung gitna. Pero pag ang tinatanong ito, yung mga cut-off points na yan, yung 3, so ang tawag din ay quartile location. Okay. So, next. So, the general term for such cut-off points is quantiles. So, kung i-generalize natin si quartile, deciles, and percentiles, yung mga cut-off points na tinatawag dito sa quartile, sa decile, and the percentile, ang tawag doon ay quantiles. Okay? So, nakalagay dito, deciles which splits the data into 10 parts. So, ibig sabihin, kapag nag-create tayo ng box ulit, or yung rectangle kanina, so, patayin mo natin sa gitna. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Yan. Let's assume that it is tama yung ating pagkakakat or tawag dito, pantay-pantay yung cut natin. So, 10% to.
10, 10, 10 hanggang yan. Yan. So, yun sa decile. So, 10 parts siya pinanghati. Pero ang kanyang decile location ay siyam lang. So, D1 hanggang D9. So, yun lang yung cut-off points niya. Then, sa percentile naman, so hindi ko naman ipapakita sa inyo lahat. Yung sa percentile, since maraming hati, so, pakita lang natin yung kanyang cut-off points. Ang cut-off points lang ng percentile ay P sub 1 hanggang P99. So, yun lang yung ating kayang i-solve sa percentile. So, yeah. So, nakalagay ito, percentile which splits the data into 100 parts. Wait lang, hindi pala naipakita. Okay. So, ito yung ginawa ko kanina sa decile. Hinati ko yung data into 10 parts. Then, 10% lang yung bawat part. Then, sa percentile, hindi ko na pinakita yung paghahati-hati since maraming data. So, bali 99 kasi yung cut-off points. So, yan. So, P sub 1 to P99 yung cut-off points niya. Then, sa decile, D1 to D9. So, yun yung mga isa-solve natin sa mga problem. Pero hindi naman lahat. So, kukuha lang tayo siguro ng isa or dalawa na location or si quantile location dun sa ating given na problem. Okay. So, yan. So, nakalagay ito, values such as quartiles can also express as percentiles. For example, the lowest quartile is also the 25th percentile. Okay, pakita natin dito sa quartile. So, ito daw, si Q1 is the P25 or P sub 25 or the 25th percentile location ng percentile. Pero equivalent siya sa Q1 sa Q sub 1 sa quartile. Okay? Q sub 1 to Okay, para malinaw tayo. Pagawin lang natin. Nasa baba siya. Subscription tawag. Yan. So, yan. So, nakalagay ito. For example, the lowest quartile is also the 25th percentile and the median is the 50th percentile or the 5th decile. So, madali naman identify yung median since yun nga yung pinakagitnang quantile location. Okay? So, yan. So, mag-proceed tayo dun sa ungroup at saka group. So, unahin natin si ungroup. Okay. So, quartile for ungroup data. So, hindi natin di-discuss yung about dun sa ungroup data ng decile and percentile. Since nga, madaming data yung percentile, so we don't need to discuss that. Tapos, hindi na din siya kasi nakalagay doon sa ating ginagamit na libro or yung reference natin. So, hindi ko na siya in-include. Pero doon sa mga old books, nandun pa rin siya. Okay? Pero dito sa atin, tinanggal na siya. So, hindi ko na siya i-discuss. So, quartile for ungrouped data. So, in computing the quartile for ungrouped data, so, halos katulad lang din siya ni median. Di ba kapag nakuha tayo ng median for ungrouped data, so we need to compute the rank value or the median rank value before before we get the median. Okay? Ganito din sa quartile. So, isa-solve mo muna si rank value bago makuha si quartile. Okay? So, formula for getting the quartile location or the quartile rank value. So, meron tayong formula. So, Q sub K is equals to K times N plus 1 over 4. So, sa median, N plus 1 divided by 2. Okay? So, where Q is the quartile and K is the quartile location. And N is the population size. Next. Okay, yung K natin nga pala, bago natin makalimutan, di ba meron tayong Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3. Yung subscript, yung 1, 2, at 3, siya yung magiging value ng K natin.
Pero nakadepende sa problem kung anong kukunin natin. Maaaring tatlo yung given na quartile location na isa-solve natin or isa lang or dalawa. So nakadepende po yun sa problem. Okay? So, ito lang yung ginagamit natin in order to find the quartile. Ayan, si quartile. So, ang una natin gagawin, we will get the quartile rank value or the quartile location. Then, dapat yung ating data is naka-arrange. Without the arrangement, hindi natin makukuha si quartile location or si quartile rank value. And also, the quartile mismo. Okay? So, mag-proceed tayo sa ating example. So, example number 1, find the Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3 of the dataset 36, 45, 32, 21, 19, 34, 56, 78, and 11. So, hanapin natin si quartile. So, bale, tatlo yung ating kukuning quartile location. Okay? So, sulat ko muna yung data para hindi natin malimutan. So, 36, 45, 32, 21, 19, 34, 56, 78, and 11. Okay. So, yan. So, di ba meron tayong formula for getting the quartile location? So, Q sub K is equals to K times N plus 1 divided by 4. So, based on to sa problem, tatlo yung kukunin nating quartile location or quartile rank value. So, gagawin natin, um, tawag dito, hanapin natin yung value ni K and the value of N. So, di ba, si N is yung bilang ng ating dataset. So, ano ba yung bilang ng dataset natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So, ang value ng ating N ay 9. Next, yung K natin. Kung pagbabasihan natin yung ating problem, so tatlo yung value ng K natin, which is yung subscript ng ating Q. So, K is equals to 1, 2, and 3. Okay, tatlo. So, isa-isahin muna natin. So, in the first is yung Q sub 1. So, yung K is 1. Tapos, ang N natin will be 9. So, 9 plus 1 over 4. Okay, simplify muna natin yung nasa parenthesis. 9 plus 1 is equals to 10. 1 times 10 is 10 divided by 4 is equals to, okay, so 10 divided by 4. Okay, 2.5. So, ito yung unang value ng ating quartile location. So, hanapin natin sa problem si 2.5 or 2 and tawag dito, 2 and 5th rank. Okay. So, hanapin natin yan. Next, Q sub 2. So, 2 ang value ng K natin. So, 2 times 9 plus 1 divided by 4. Okay? So, ganun pa rin, 2 times 10. So, simplify natin, 9 plus 1 is 10. Times 2 is equals to 20. So, 20 divided by 4, ang sagot ay, okay, so si Q sub 2 is the equals 5. So, ito yung ating fifth rank. Next, Q sub 3. So, Q sub 3, 3 naman siya, magbabago. So, 3 times 9 plus 1 divided by 4. So, puro lang natin. So, 3 times 10 divided by 4. So, 3 times 10, 30. Divided by 4, ang sagot ay, okay, 7.5. Okay.
So, 7.5. Isagot natin. 7. 7.5 rank. So, tatlo yan. Nakuha na natin. So, gagawin natin, so dahil nakuha na natin yung rank value, so i-arrange natin yung data natin. So, burahin lang natin. Ano ka ba ito? Ano yun? So, nasolve na naman natin yung rank value. Tatandaan lang natin yung ating rank. So, lagay natin dito sa taas para hindi natin malimutan. So, naiintindihan ka kung paano magkuha ng rank value or si quartile location. Okay. Lagyan lang natin dito yung mga value ng ating Q1 para hindi natin malimutan. Ng mga quartile location pala, rather. 2.5. Q sub 2 ay 5. Q sub 3 and ay 7.5. So, hanapin natin yan. Tatlong yan. So, burahin ko lang to. Solution natin dito. So, pwede naman unahin yung pag-arrange ng data. Then, saka mo solve si rank value. So, maalin doon yung mauna. Okay lang. So, arrange natin ito. So, from lowest to highest or highest to lowest. Hindi pala. Lowest to highest pala. Hindi pala siya pwede. So, lowest to highest lang. So, ang pinakamaliit ay 11. Next. 19 yung sunod. Next. 21. 32. 34. 36. 45. Then, 56 and 70. So, bilangin natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Okay. So, hanapin naman natin yung tatlong quartile location niya. So, ganun pa rin naman yung pagbibilang from the left. So, 1, 2. So, 2.5 yun. So, ibig sabihin, yung kasunod niya, yun yung magiging, pagpaplasin natin, divide natin sa 2. Okay. Ito yung ating 2.5. Or si 2.5 rank. Sabi natin. Next, si 5. So, bilangin ulit natin. 1, 2, 3, 4, 5. Since yung ating quartile location is whole number, wala tayong decimal point. So, ibig sabihin, kung saan tumapat yung quartile location natin, yun yung ating quartile location. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, ito yung fifth rank. Next, 7.5. So, 5 to 6, 7.5. So, ibig sabihin, magkasunod na ang kukunin natin. So, sa gitna siya ni 45 and 56. So, yun yung magiging cut-off points natin. So, pagkatapos nun, pwede natin isolve si quartile. Okay, lagyan natin Q. So, Q sub 1 is equals to 19 plus 21 divided by 2. So, paano ako nakuha yun? Bakit pinag-plus daw si 19 at saka 21? Kung babalikan natin si median, sa pagkuha ng median, pinagpa-plus natin yung dalawang number kapag ang ating value ng ating median rank value ay may decimal. So, pinagpa-plus natin yung magkasunod. So, 19 plus 21, divide natin sa 2. So, 19 plus 21 is equals to 40 divided by 2. Ang sagot ay 20. Okay. So, it will be the value of the first quartile location or hindi pala quartile location, which is the quartile mismo pala. So, the quartile is 20. So, kaya pala nilagay ko dun sa tawag dito. Hindi ko pala tawag dito, na-revise yung ating formula. Baka kasi malito, si nag-solve. Yung una na niyang makuha, siya na yung quartile. Hindi naman yon. So, kailangan, gawin ko na lang siyang Q sub K, tapos rank value is equals to K times N plus 1 over 4. Para hindi kayo malito. Tapos itong sunod, yung huli, will be the value of the quartile. Okay, next. Since yung ating fifth rank is tumapat sa
number or dahil nga whole number yung ating quartile location, kung saan yung tumapat, siya na yung ating median. So, median. Quartile pala, rather. So, ibig sabihin ng Q2 natin or Q sub 2 will be 34. Then, si Q sub 3 naman, ganun pa rin. Pagpa-plusin pa rin natin yung dalawang number kasi nasa gitna siya. So, 45 plus 56 divided by 2. So, 45 plus 56 is 101. Divided by 2, ang sagot ay okay, 50.5. So, meron na tayong nakuha. So, ibig sabihin, therefore, the quartile is 20, 34, and 50.5. So, tatlo. Since yung ating problem ay tatlong kinukuha. Q1, Q2, Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3. Okay. So, naintindihan yung example natin sa quartile for ungrouped data. Sure? Okay. Okay. Nag-brown out daw kay na Justin. Okay. So, next. So, tumungo tayo sa quartile for group data. So, medyo nag-iba yung ating formula. Kung gumagamit tayo sa ungroup ng n plus 1, magiging k times n over 4. So, di ba kapag sinabing group data, yung ating data ay naka-frequency distribution table, meron tayong class limits and the frequency. Then, meron tayong CF. So, kung ikukumpara natin sa median. Kasi ganun din naman yung table niya or frequency distribution table na ginagamit niya. So, nag-iiba lang talaga yung formula. Okay? So, formula for getting the quartile location or quartile rank value. So, baguhin lang natin. So, baka kasi malito kayo. Okay lang natin ha. Ano ba nakalagay ito? Parang kasi sa module natin, may nakalagay na ganito. I think. Okay. So, meron yan nakalagay. So, hindi ko pala nalagyan. Check natin. Check ko lang yung module natin na baka yun ay typo. May typo ko. Okay, hindi ko nalagyan. So dapat yun ay may rank value dun sa ungrouped. Okay? So, pero nilagay ko naman dun sa taas yung formula for getting the quartile location or quartile rank value dun sa ungroup natin kanina. Okay? So, ito yung formula nakalagay sa module natin. Join. Saan yun? Okay. Abot pa. Okay. So, ito yung formula for getting the rank value pag ang pinag-uusapan ay quartile for group data. Okay? So, Q sub K, rank value is equals to Kn over 4. So, where Q is the quartile, K is the quartile location, N is the population size. So, ganun pa rin naman yung process natin. Pinagkaiba lang, since yung ating given ay naka-frequency distribution table, so, meron tayong mga steps na pwede nating i-derive dun sa median for group data na didiscuss natin dati. Okay? So, ito muna yung kukunin natin, si rank value, bago natin makuha si quartile. So, ito naman yung formula for getting the quartile. So, Q sub K is equals to LB plus the quantity of K, Kn over 4 minus Cf all over F, close parenthesis times the quantity of I. So, where Q is the quartile, K is the quartile location, N is the population size.
LB is the lower boundary of the quartile class. CF is the cumulative frequency before the quartile class. F is the frequency of the quartile class. So, halos kaparehas lang din naman siya ni median. So, nag-iba lang talaga, si Q sub K, siya ay median. Si Kn over 4, siya ay N over 2. Okay? Then, yung mga LB, CF, at saka frequency, papalitan lang natin siya ng median class. Okay? Kung sa median. Pero pag pinag-uusapan si quartile class siya, hindi siya median class. Okay? So, ganun din pa rin yung process niya ng pag-solve or mga pag-solve. So, mag-proceed tayo sa example. Okay? So, example 1. So, find the Q3 of the frequency distribution table below. Okay? So, hanapin daw natin yan. So, yung aning unang class limits is 17 to 25. Next is 26 to 34, 35 to 43, 44 to 52, 53 to 61, 62 to 70, and 71 to 70. So, lagay lang natin dito sa board natin yung frequency distribution table. Okay, so lagay natin. So, yan ako. Class limits. Frequency. So, 17 to 25, 26 to 34, 35 to 43, 44 to 52, 53 to 61, 62 to 70, 71 to 79. Then, meron tayong frequency which is 5, 12, 8, 4, 6, 7, 3. Then, yung pangatlong column natin is yung CF or cumulative frequency. Then, yung N natin, di ba ang N natin sa F natin is the total of the frequency natin. So, pag pina-plus-plus daw natin to, it will be 45. Okay. So, paano nga natin kukunin si CF? So, di ba, para makuha natin si CF, kukopyahin natin yung unang frequency. So, which is 5. Then, ipa-plus natin yung kasunod, which is si 12. So, 5 plus 12 is equals to 17. 17 plus 8, 25, plus 4, 29, plus 6 is 35, plus 7 is 42, and plus 3 is 45. Okay, nakuha na natin yung table natin. Ayan. So, sunod natin gagawin, dahil nakuha na natin yung CF natin, so kukuha naman natin si rank value natin. So, di ba, ang kinukuha natin based on dun sa PowerPoint natin is yung Q3 natin. So, si Q3, rank value, or may ED, pero pwedeng wala. So, equals, buray lang natin. Magka-check. Kahit dito na lang siguro, dito na lang. Pagkasyahin na lang natin. Okay. So, equals, K N over 4. Okay. So, anong value ng K? So, yung value ng K natin will be 3. Then, the value of N yung total ng ating frequency. So, yung frequency natin is, total number of frequency pala, or si N, is 45. Divided by 4. Okay? So, 45 times 3.
Okay, 135 divided by 4. Okay, 33.75. Or C, 33.75. Okay. So, hanapin natin si rank value natin na si 33.75 rank sa ating frequency distribution table. So, paano natin siya hanapin? So, hanapin natin yung greater than or equal to 33.75. Okay? Or yung ating, dapat daw yung ating CF or yung ating quartile class is greater than or equal to 33.75 or yung ating quartile rank value. So, hanapin natin dito sa CF para makuha na natin si quartile class or si 33.75 rank. Okay, so hanapin natin yung pinakamalapit sa 35.75 na greater than or equal sa kanya. So, ano yung pinakamalapit? Okay, so 35. Okay? So, burahin lang natin to. Okay, so tandaan lang natin yung kanyang value. So, 33.75. Okay? So, ang tawag dito ay si quartile class or si 33.75. So, parehas lang naman yun. Yan. So, nakuha na natin si quartile class. So, hanapin natin yung mga values. So, ano ba yung mga values na kailangan natin? So, di ba meron tayong LV, CF, I. So, nakuha na naman natin si KN over 4. So, which is 33.75. LV, KN minus CF. Okay, meron pa tayong isa. Frequency. Okay, so paano natin siya kukunin? So, si LV, magbabase tayo sa ating class limits ng ating quartile class. So, ano ba yung nasa quartile class natin? So, si 53 to 61. So, ano ba yung lower boundaries? Si lower boundaries ay nakukuha sa ating lower class limits or si lower limit which is 53. So, magiging 53 minus 0.5. So, it will be 52.5. Okay? 0.5 yan, 52.5. Next, CF. So, si CF is the cumulative frequency before the quartile class. So, ibig sabihin sa taas ng ating quartile class. So, si 29. Next, interval. Interval is the kung ilan yung ating class limits ng ating frequency distribution table. So, pangkalahatan na siya. So, ibig sabihin, kahit saan ka dyan kumuha dito sa class limits, pare-parehas yung interval niya. So, gawin natin, 26 minus 17 is equals to 9. Or bilangin mo yung 70 to 25, ganun pa rin naman ang sagot. 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5. So, 9. Next, frequency. So, yung frequency natin ng ating quartile class. So, ang quartile class natin is, ito yung quartile class natin, ang frequency niya ay 6. Okay. So, kompleto na yung ating gagamitin na tawag dito na values. So, pwede natin compute si quartile. Okay, nakakasunod ba? Nakakasunod pa naman. Okay. Para kasi mabilis ako magsalita eh. Okay? Okay. So, burahin lang natin to ha. So, tatandaan lang natin yung mga values niya. Bura. Pinakasikat ha. Ito ko na lang. Mamaya ko na lang. Kasi ito yung quartile class ha. Okay. So, Q sub 3 is equals to LB plus the quantity of Kn over 4 minus CF over F times interval. So, kita pa ba? Ito. Kita na. Next.
Substitute lang natin yung mga values kanina. So, yung LB natin is 52.5 plus, ang KN over 4 natin is yung ating value ng rank value which is 33.75. Minus, the CF yung 29 natin, yung sa taas ng ating quartile class, divided by frequency which is yung nasa loob, 6 times interval which is 9. Okay, simplify lang natin. So, isa-isahin lang natin. Okay, so 33.75 minus 29. So, anong sagot? Okay, 4.5 muna. Divided by 6 times 9. Okay, so saka natin divide sa 6. So, ang sagot ay 0.75 times 9. Okay, times muna natin sa 9 bago natin siya i-plus sa 52. So, 52.5 plus 6.75. So, si 6.75 plus natin sa 52.5. So, ang sagot ay 59.20. So, ito na yung ating value ng ating quartile 3. So, kung mapansin nyo, 59 to 0.25. So, kung pagbabasehan natin si class limits, under pa rin siya ni class limits natin. So, si 59.25. So, under pa rin siya nito. Alin to? Okay, di ba? 33.5 minus 29. Wait lang, check natin ha, ulit. Baka mali ako. 75 ba? Sorry. Nagkamali ako. Minus 29. Okay, it is 4.75 pala. Sana pala yung aking relo. Yan. So, ibig sabihin to, mababago to. So, nagkamali lang ako ng type, kaya nagkamali ako ng solve. Ulitin natin. Divided by 6. So, yun ay 0.7917 times 9. So, 4 decimal places yung ginawa ko. 0.7917 times 9 will be so 52.5 plus 7.1253. Okay? Plus 52.5. So, sagot pala ay 59.6253. So, ganito pa rin yung nakakuha yung sagot. Okay, check na, check. Ayan, tama. So, tama na yung ating quartile location natin. Or hindi pala, yung quartile natin. So, 59.6253. Pero under pa rin siya ni class limits natin. So, 59.6253. Pero kung ako na rin, naging 61.5. So, under pa rin naman siya na. Kasi di ba sa class boundaries natin, magpa-plus tayo ng 0.5 sa 61. 61.5. So, pag lumampas doon sa 61.5, under na siya nung sa kabila. Okay? So, yan. So, ganun din ang process sa Q2 and Q1. Wala naman na bago. Papalitan nyo lang tong 3 ng 1 kapag quartile 1. Pag 2, gagawin 1. Kapag 2, gagawin yung 2 pala. So, ilang naman ang nababago dyan? Yung number lang yung nababago. Yung subscript natin. So, yan. So, pwede na tayo mag-proceed dun sa decile. Walang Byron reaction doon. Okay? So, next. Proceed tayo sa decile. So, yun. Decile tayo. Okay, ganun pa rin naman yung process. Nag-iiba lang talaga yung symbol na ginagamit. Okay? So, decile for group data.
So formula for getting the decile location or the decile rank value. So d sub k rank value is equals to kn over 10. So 10 naman yung ating over natin. Samantalang sa kanina, 4. Next. So where D is the decile, K is the decile location, and is the population size. So ito naman yung formula for getting the um, decile. So D sub K is equals to LB plus the quantity of Kn over 10 minus Cf all over frequency times the quantity of I. So D is the decile, K is the decile location, N is the population size. LB is the lower boundary of the decile class. CF is the cumulative frequency before the decile class. F is the frequency of the decile class, and I is the interval of the frequency distribution. So yan. So nag-iiba lang talaga yung symbol na ginagamit, then kung anong gagamitin. Kung decile ba siya. Yan. So yan. So find the D sub 8 for the 8 decile location of the frequency distribution table below. So pagawin lang natin yung pagkakasahin natin dito. Pagditan lang natin ng konti yung sulat natin para cash. So kita pa rin naman. So sulat ko lang yung lahat ng data natin. So 18 to 26, 27 to 35, 36 to 44, 45 to 53, 54 to 62, 63 to 71, then 72 to 80. Frequency natin ay 3, 5, 9, 14, 11, 6, at saka 2. Then yung N natin will be N is equals to 50. Okay. So CF naman. So CF natin, ganun pa rin naman, 3 plus 5 is 8, plus 9, 17, plus 14 is 31, plus 11 is 42. Next, plus 6 is 48. Then 2, plus 2 is 50. So nakuha na natin. So ang sulat natin kukunin is si decile or D sub K rank value or rank maybe based on sa libro, pero sa iba is walang maybe. So D sub K rank value is equals to Kn over 4. 10 pala. So yung K natin will be, ano ang kinukuha natin? Si K? Palitan na lang natin siya ng 8. Okay, yung K natin. So yung K natin, Kn will be, yung K will be 8 times N will be 50 divided by 10. So 8 times 50, 400, tama? Okay, divided by 10 will be 40. Okay, so hanapin natin si 40th. Okay. So what is the quartile, decile class pala ng ating frequency distribution table? Okay, dito sa part ni 42. So since greater than or equal to 40 yung ating 42. So ito yan. So it will be the decile class for the 40th. Next. So we will compute the decile. Okay, sulat lang natin yung mga values. LB.
So, ang LB natin, 53.5. Next. Di ba, minusan lang natin si 54 ng 0.5. Kaya naging 53.5. Next. CF, before the decimal class, 31. Frequency is 11. Interval, di pa rin nagbago. 27 minus 18 is 9. Then, pwede natin gamitin si formula ng pagkuha ng decile. So, ang ating kukunin ay 8. So, kaya maging this of 8 is equals to LV plus Kn over 10 pala. 10 minus CF over frequency times interval. Okay? So, LV natin, 53.5 plus Kn over 10 natin is 40. Tama. Minus, CF natin is 31 divided by 11 times 9. So, 53.5 plus 40 minus 31 is 9 divided by 11 times 9. So, 9 divided by 11. Okay, kopya lang natin. So, 9 divided by 11, ang sagot ay 0.81818. So, 8182 pala. So, 0.8182. So, naka-round off to kasi 81818. So, siya ay repeating decimal. So, ginawa ko na lang siyang 4 decimal places ulit. Times 9. 53.5 plus 0.8182 times so 7.363. So plus 53 point. So it will be 60.86. So this sub 8 natin is 60.8630. So yeah. So wala na pang mali dito sa aking computation. So ganyan ba din ang sagot nyo? Okay, wala. Okay. Yan. So madali lang, di ba? Mahaba lang talaga yung madami lang talagang mahaba lang talaga yung process natin. Kaya mahaba yung solution. Yan. So naiintindihan naman ulit kaya pa ba? May klase pa kayong sunod Okay, so discuss lang natin madali. Okay? So, yung last natin, discuss lang natin yung huli, which is yung percentile. Okay, okay, percentile. So, formula for getting the percentile location or percentile rank value. So, P sub k, rank value is equals to Kn over 100. So, where P is the percentile, K is the percentile location, N is the population size. So, ganun pa rin. Rank value muna bago si percentile. So, ito yung formula for getting the percentile. So, P sub k is equals to LB plus the quantity of K n over 100 minus CF over frequency times interval. So, where P is the percentile, K is the percent location, N is the population size, LB is the lower boundary of the percentile class, CF is the quantity frequency before the percentile class, F is the frequency of the percentile class, and I is the interval of the frequency distribution. So, yan. Next. Mag-proceed tayo sa example. So, find the P29 of the frequency distribution table below. So, sulat lang natin. Again. Sulat lang natin ulit. So, dapat pala, pinagpare-pares ko na lang ng class limits para hindi na lang tayo nahirapan magsulat na. Okay. So, gawin lang natin.
23 to 30, 31 to 38, 39 to 46, 47 to 54, 55 to 62, 63 to 70, and 71 to 70. Oh, mali. 78 yun ah. 71 to 78. So, mali. Tama, tama. 71, 72. Mali nga. Kung napansin yung typong na. 4, 2, 6, 3, 9, 5, 7. So, hindi naman siya naka-apekto dun sa solution mismo. So, yan. So, binago ko to 78 yung gulay. Since nga yung ating interval natin ay 8. So, 30 plus 8, 38 plus 8, 46 plus 8, 54 plus 8, 62 plus 8, 70 plus 8 is 70. So, tama na. 8, 8, 8, 8, 8, 8. Tama. So, kunin natin si CF. So, 4 plus, 4 muna. Plus 2, 6 plus 6, 12 plus 3, 15 plus 9, 24 plus 5 is 29 plus 7 is 36. Tapos pwede natin kunin si percentile rank value number 29. B sa 29. So if rank value is equals to K n over 100. So ang K natin will be 29 times ba't 50 to? Okay. So nagkamali ako. 36 pala to. Hindi ko nabura. So yung n natin is 36 divided by 100. So 29 times 36. 29 times 36 natin, ang sagot dyan ay 1,044 divided by 100 divided by 100. It will be 10.44. So yung ating So hanapin natin si 10.44 bracket. Okay? So hanapin natin. So anong pinakamalapit? Ang pinakamalapit dyan ay si 12. So it will be the percentile class or si 10.44. Then pwede na natin kunin yung mga values natin. LB ay equal sa 38.5 kasi minanusan natin ng 0.5 si 39. Next, CF natin 6. Taas ng percentile class, interval natin ay 8. Frequency natin ay 6. Then pwede natin complete si percentile class or percentile class, si percentile which is P29 is equals to LB plus right lang natin plus Kn over 100 minus Cf all over frequency times interval. So LB natin 38.5
plus the quantity of ang kn over 100 natin is 10.44 minus kasha. I-adjust lang natin ng konti. Yan, dito. Pero dapat katapat siya nung equal sign ka na. So, equals natin ulit 38. So, 38.5 plus, ay, mali. Tama. Ba't kami over? Hindi pala. Tama pala yung ginawa ko. Times, ang interval natin ay 8. Lagyan natin dito. Then, yung sa 10 over 10.44 minus CF natin, which is 6 divided by 6. So, 38.5 plus, so 10.44 minus 6 will be 4.44 divided by 6 times 8. So, 38.5 plus, so divide natin si 4.4 sa 6. So, ang sagot dyan ay 0.74 times 8 natin times 8 will be 5.92 plus 38.5 plus 38.5. So, it is 44.42. So, ito yung P, 29 meter. So, yan. So, yun yung buong discussion natin about dun sa quartile, decile, and percentile.